Greetings of the day everyone, my name is Devopriya. Today I'm going to talk about a very interesting topic, and that is wildcard characters. Now it's a very integral part of file management, and I hope you guys know what files and folders are. If not, we can get into it a little later, but for now we're just going to focus on wildcard characters. Now, what are wildcard characters? Let's suppose you create a file with the name hello and it's an image file. Now we're again going to assume you forgot the name of the file. So now you only remember H and that's it. This is all that you remember. How are you going to file the file then? You're basically going to use these special symbols to find your specific file. So sometimes we need to search a file whose exact name we do not remember or is not known to us. In such a situation, we can use special symbols to search that file, and here these special symbols are known as wildcard characters. Now, taking into account the example I gave you, the name of the file was hello and it was a specific type of image file. We're going to keep these two parts blank for now. I'm going to come back to this after we talk about the specific types of wildcard characters. Now, প্রথমে যে ক্যারেক্টারটা আসে সেটা হচ্ছে question mark and the second one is an asterisk. এই question mark এর মিনিংটা কি? দুটো জিনিসেরই কিন্তু খুব ডিস্টিংক্ট একটা ফিচার আছে. Now, use of question mark, it is very important and something which you need to really understand well. Now, question mark, it specifically refers to a singular character or an individual character. So coming back to the example I gave you, let's assume this was your file and it was an image file. Let's assume you only remember H, but you remember it had 4 characters after it. If you remember the number of characters, tokhon you can use question mark. So as I said, if you remember that there were 4 specific characters after H, then you can use 4 question marks. And then if you also remember the extension name, then you can also use the extension as it is to search your file. And the second type of wildcard character that we have is an asterisk. Now, as far as this specific asterisk is concerned, it does not refer to a specific character or an individual character. Asterisk hole mone rakhte hobe je ekhane ekta set of characters ache, meaning it can have more than one set of characters. Now I'm going to come back to the same example, the same old example we were using, that is hello.jpg. Let's assume you only remember H and that is about it. You don't remember the extension, you don't remember what comes after H. So then you can use an asterisk there, because we already know that an asterisk, it refers to a set of characters, meaning more than one characters should be there. Here we have more than one character, we have basically 4 characters here, and as far as the extension is concerned, we have 3 characters. But এখানে যেহেতু আমাদের মনে নেই এক্সটেনশনটা কি বা h এর পরে কি আসছে, তখন আমরা এখানে এক্সটেনশনের জায়গাতেও অ্যাস্টেরিস্কটা দিয়ে দেব। এবার এইটা, if I ask you to explain, how exactly are you going to do it? You can write it refers to all files starting with H, starts with H,
then it is followed by a set of characters. Why a set of characters? Because we have an asterisk right here. A set of characters, and you can also mention having any extension, having any extension. Now, যেহেতু এখানে extension-এর জায়গায় I have used an asterisk and we again know that it refers to a set of characters, computer কি ভাবে যে না আমাকে প্রত্যেকটা extension-এর ফাইল দেখাতে হবে which starts with H and has a set of characters right after it. Okay, I have prepared a question here. Let's read it out. A presentation file starting with AB followed by 2 characters and ending with 1 or no characters. Now this is interesting. When we talk about a presentation file, it's very important that we know the extension of a PowerPoint presentation file. Now, you might ask me what an extension is, or you might not remember what an extension is. I'm going to go back and talk about it. When we talk about file names, আমাদেরকে এটা মনে রাখতে হবে যে ফাইলের নেমটা দুটো ভাগে ভাগ করা যায়। একটা হচ্ছে your primary name, this is your primary name, and your extension, this is your secondary name. And এইখানে there is a specific thing which separates a primary name from a secondary name. What is that? That is the period. This, it's a full stop now, this is a period. So if you are ever asked to take the name of a file or basically tell someone the name of any specific file, you should never ever say that it's a full stop. Okay, this is not a full stop, this is a period. Okay, and what is the function of a period? This separates the primary name from the secondary name. Okay, যাতে আমরা ডিফারেন্সটা বুঝতে পারি। Separates the primary name from the secondary name. এবার you can also think about this, or এই স্পেসিফিক ডাউটটাও মাথায় আসতে পারে যে সেকেন্ডারি নেম আর ফাইল এক্সটেনশনটা কি ডিফারেন্ট? নো, সেকেন্ডারি নেম অ্যান্ড ফাইল এক্সটেনশন দে আর দ্য সেম থিং. File extension basically tells you what type of file you have basically created. So এখানে আমি pptx টা দিয়েছি. What does this stand for? It is the extension of a presentation file. ঠিক আছে, so এটা থেকে আমরা বুঝতে পারছি কি এটা একটা presentation file. Similarly, যদি এখানে .mp4 থাকতো, this would have basically signified that it is a video file. Okay, যদি mp3 থাকে audio file, .jpeg যদি থাকে image file, .docx যদি থাকে সেটা তখন হবে কি? This will be document file. Okay, picture. Now the reason why I'm telling you, or rather why I'm explaining all of these file extensions, is because when we talk about wildcard characters or when we even work with files, it's very important that we have an idea of what a file extension is or what these specific extensions mean.
Okay. Now this is a specific note which I have created. I've always seen students refer to an asterisk as a star. No, those are two different things. When we talk about an asterisk in computer, it has basically different meanings, but when we talk about wildcard characters, this asterisk, it only refers to a set of characters. This is not a star, this is not anything else, this is just an asterisk which basically refers to a set of characters. Now coming back to the question I had, a presentation file starting with AB, it is followed by 2 characters and ending with 1 or no characters. Since আমরা এক্ষুনি কথা বললাম about file extensions and I explained যে presentation file extension is supposed to be .pptx. So এখান থেকে we can understand যে না এখানে extension টা হচ্ছে pptx. Let's get that cleared up first. pptx. আচ্ছা, this is done, a presentation file. I have specified, or rather I have made sure যে এটা একটা presentation file. Starting with AB, okay, it starts with AB and it is followed by 2 characters. এখানে দুটো ক্যারেক্টার মানে আমি এখানে স্পেসিফিক্যালি বলে দিচ্ছি দুটো ক্যারেক্টার. I have not written a set of characters. আমি স্পেসিফাই করে দিচ্ছি দুটো ক্যারেক্টার আছে. And if we rewind a little bit, we'll be able to figure out যে question mark, it refers to individual characters. So এখানে যেহেতু দুটো ক্যারেক্টার বলে দিয়েছে, আমি দুটো question mark দেব and ending with 1 or no characters. Now this is where an interesting part pops up. Whenever you find that there is this specific phrase in your question ends with 1 or no character, you have to understand 1 or no character হলেই extension এর ঠিক আগে একটা question mark হবে. I'm gonna talk about it a little more. Okay, so let's assume এটা হচ্ছে ফাইল নেমটা. আচ্ছা, যদি কোয়েশ্চেনে এরকম থাকে যে an image file starting with the word file and ending with 1 or no characters, এটা কিভাবে লেখা হবে? First of all, ফাইল দিয়ে স্টার্ট হচ্ছে, that is your primary name. Of course এখানে primary name এর পার্টটা আমি ফার্স্টে লিখছি ফাইল, then একটা গ্যাপ রাখছি for the 1 and no character thing. And since they have already told me যে it's an image file, আমি এখানে jpg টা দিচ্ছি. এখানে jpg এর জায়গায় we can also use jpeg, we can also use png. আচ্ছা, since in the question I have noticed that there is this specific phrase which goes like ending with 1 or no characters, we are just going to put a question mark right here. Okay, এক্সটেনশনের আগে যে কোনো এক্সটেনশন, ইট ডাজ নট ম্যাটার হোয়াট এক্সটেনশন উই আর টকিং অ্যাবাউট, যে কোনো এক্সটেনশনের আগে যদি একটা কোয়েশ্চেন মার্ক থাকে, দ্যাট ইজ গোয়িং টু সিগনিফাই দ্যাট দের ইজ ওয়ান ক্যারেক্টার, মানে বেসিক্যালি দের ক্যান বি ওয়ান ক্যারেক্টার অর দের ক্যান নট বি ওয়ান ক্যারেক্টার. ওকে, দের মে বি ওয়ান ক্যারেক্টার অর নো ক্যারেক্টার্স. সো if we consider this specific question, then if you have to explain it, you're basically going to say the same thing, that it's a presentation file. Why? Because the extension is of a presentation file. It's a presentation file starting with the word file and ending with 1 or no character. এবার যদি কোয়েশ্চনে এরকম থাকে 1, এখানে কিন্তু you will not write ending with 3 characters. Okay, what are you going to write? You're going to write that this is an image file starting with AB it is followed by 2 characters. Why 2 characters? Because again question mark, it basically refers to an individual character. যদি কোনো কোয়েশ্চেনে 3টে question mark থাকে minus this specific part, I'm not talking about this part, let's assume এখানে যদি এখানে আরেকটা question mark ও থাকতো, then it would have been 3 characters followed by 3 characters and
ending with one or no characters. Why? Because extension এর ঠিক আগে আছে জিনিসটা. Now this can be a little confusing if you're doing it for the first time, but the only reason why I keep repeating the same thing is that, or rather so that it basically helps you to remember this specific part. ঠিক আছে, এক্সটেনশনের ঠিক আগে একটা কোয়েশ্চেন মার্ক থাকলে you will write one or no characters followed by 3 characters and ending with one or no characters. The same goes for this specific file too, mp4. এখানে কি হবে, a video file starting with the word pen and ending with one or no characters. Now this basically means যে কম্পিউটার দুটো জিনিস করতে পারে. একটা হচ্ছে কম্পিউটারের কাছে যদি pen.mp4 থাকে, কম্পিউটার সেটা দেখাবে, it will show you this file, or pen এর পরে যদি একটা স্পেসিফিক কোনো ক্যারেক্টার থাকে সেটাকেও দেখাবে. So let's assume you have 2 files in your system with the name pen.mp4 and pen1.mp4. So when you write this, when you try to search for this file, it's going to show you these 2 files. Now you might ask me why they're gonna show you this specific file as well. এইটাকে ছাড়া এইটাকেও কেন দেখাবে? The reason being, you have basically specified that এখানে একটা specific character থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে. But since you have written a question mark, or rather since you have given a question mark right before the extension, the computer figures out যে এখানে একটা যদি ফাইল থাকে, মানে একটা ফাইলের লাস্টে, একদম লাস্টে যদি একটা স্পেসিফিক ক্যারেক্টার থাকে আমি সেটাকেও দেখাবো, যদি ক্যারেক্টারটা না থাকে আমি সেটাকেও দেখাবো. সো ইটস বেসিক্যালি গোইং টু শো ইউ দিস ফাইল, অ্যান্ড এই পেন ওয়ার্ডটার পরে একটা স্পেসিফিক ক্যারেক্টার থাকলে ওরকম ওই নামে যদি কোনো ফাইল থাকে সেইটাকেও দেখিয়ে দেবে. এবার কোয়েশ্চেন্স দুটো টাইপের আসতে পারে. একটা হচ্ছে they can ask you to explain something, or they can ask you to write what you must write if you have to search for a specific file. So এতক্ষণ ধরে আমরা করলাম যে এক্সপ্লেন কিভাবে করতে হবে, if you write this এটার এক্সপ্লেনেশনটা কিভাবে লিখবে. That is what we were basically talking about এতক্ষণ ধরে. এবার if I give you a question, যে an audio file starting with one direction followed by 2 characters, and ending with one or no characters. এতক্ষণ যে কোয়েশ্চেন্সগুলো করছিলাম সেখানে we were giving you these stuff. যদি এই ফাইলটাকে সার্চ করতে হয় কি লিখে আমরা সার্চ করব সেটা আমি দিয়ে দিচ্ছিলাম, and you basically had to explain whatever I have written here. But এই কোয়েশ্চেন্সগুলো আমরা যখন করব যেখানে we have to write the code basically, okay, or rather write the expression. Code won't be the right word here, the expression. আমরা এই এক্সপ্রেশনসগুলো যখন লিখব তখন we have to
make sure that we have a very clear understanding of the primary name and the secondary name. দুটো ভাগে ভাগ হচ্ছে, একটা প্রত্যেকটা ফাইল দুটো ভাগেই ভাগ হচ্ছে. Firstly, we have your primary name and then comes the secondary name. Here we have basically specified যে একটা audio file হবে. Audio file এ you will audio file you're basically going to make sure that you write the extension and that is mp3. now আমি এখানে লিখে দিয়েছি যে এই ফাইলটা স্টার্ট হচ্ছে with the name one direction, so I'm going to write one direction here. এবার এটা লেখার পরে দুটো আরো ফাইল, দুটো ক্যারেক্টার্স আছে, rather not ফাইল, দুটো ক্যারেক্টার্স আছে, two characters, so I'm going to write this and it ends with one or no character. So extension এর ঠিক আগে আমি আরেকটা question mark দিয়ে দেবো. This specifies that there is, or rather there might be one character or there might not be one character. Okay. Well, these were the very important stuff which you have to keep in mind as far as your exams are concerned, and I also will tell you the difference between a file and a folder while we are at it, because যখন আমরা ফাইল ম্যানেজমেন্ট নিয়ে কথা বলছি বা ওয়াইল্ডকার্ড ক্যারেক্টার্স নিয়ে কথা বলছি, it's very important that we also talk about the files and the folders. I'm going to make this very, very easy for you. Think of files as your school books. স্কুলে আমরা যে স্পেসিফিক বুকগুলো নিয়ে যাই, ম্যাথসের জন্য ডিফারেন্ট বুক, কম্পিউটারের জন্য ডিফারেন্ট বুক, ইংলিশের জন্য ডিফারেন্ট বুক, অ্যান্ড থিঙ্ক অফ ফোল্ডার অ্যাজ ইয়োর স্কুল ব্যাগ, যেখানে আমরা এই বইগুলোকে স্টোর করছি. সো থিঙ্ক অফ ফোল্ডার অ্যাজ এ স্পেসিফিক বক্স যেখানে ইউ আর গোয়িং টু স্টোর ইয়োর ফাইলস. অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ দ্যাট. আমরা যখনই কোনো ফাইল ক্রিয়েট করছি আমরা সেটা অফকোর্স ফাইলের নাম দিচ্ছি, ঠিক আছে, ফাইলের নামের সাথে অফকোর্স যে সফটওয়্যার ইউজ করে আমরা সেটা ক্রিয়েট করছি সেই হিসেবে এক্সটেনশনগুলো চলে আসে. এবার লেটস অ্যাজিউম আই গিভ ইউ দিস স্পেসিফিক নোট অন ফাইল ম্যানেজমেন্ট. এবার অফকোর্স সেটা আমি কম্পিউটারের ফোল্ডারেই রাখবো, রাইট, কম্পিউটারের ফোল্ডারেই রাখবো. if I have a different folder for maths, I'm not gonna keep this there. কেন? because আমি তো তাহলে একটা কোনো স্পেসিফিক অর্ডার ফলো করতে পারবো না. আমরা জিনিসটাকে অর রাদার এই স্পেসিফিক ফাইলসগুলোকে কোনো অর্ডার হিসেবে রাখতে পারবো না. ওকে, সো দিস আর দ্য ভেরি বেসিক কনসেপ্ট অফ ফাইলস অ্যান্ড ফোল্ডার্স. One last thing before I wrap this up, okay, that would be like there's one more thing I want to talk about before I wrap this up, and that is the concept of subfolders. Again, going back to this specific concept of bag that I talked about. Okay, so school bag, what do you keep? You keep your books. All your books you keep here. এবার পেন্সিলস গুলো রাখার জন্য তো you keep a different pencil pouch, right? So এখানে what do you do? ব্যাগের মধ্যে you are keeping the pouch. ব্যাগের মধ্যে you are keeping the pencil pouch. এবার এই pencil pouch you have these pens, you have your ruler, you have your eraser and everything. এবার এই ব্যাগের মধ্যে যখন আমরা আরেকটা ব্যাগ রাখছি, ওকে, তখন কি হচ্ছে? we are basically creating a difference, or rather we are basically making sure যাতে এইখানে যা আছে সেটা যেন এটার থেকে ডিফারেন্ট থাকে. ওকে, সাব ফোল্ডারেরও পুরো কনসেপ্টটা এটার মধ্যেই থাকছে, ঠিক আছে, সাব ফোল্ডারের কনসেপ্টটাও এরকমই সিমিলার. So when you basically create a file, or sorry, when you create a folder within a folder, it is known as a subfolder. So let's assume you have a folder called computer. Shekhane you keep your notes, all your notes. Okay, now if I give you a 2-page PDF, okay, of
homework basically. Okay, I give you homework and it's 2 pages long and you have to basically give it to me before the next class. এবার এই যে ফাইলটা আমি দিলাম সেটা you will keep here, এই ফোল্ডারে you will keep, why? because আমি কম্পিউটারের ফোল্ডার মানে কম্পিউটার রিলেটেডই সব হোমওয়ার্কস আমি দিচ্ছি, সেটার জন্য if you create a different folder it will be easy for you to differentiate, or rather it will be easy for you to find the files. Okay, so when you create a folder, inside a folder you basically create a subfolder. So when you basically create a folder, within a folder you create a subfolder. Now all of these things, I hope it helped you clear all your doubts regarding the wildcard characters. Again, please go through the concepts taught in the class, please go through the concepts I explained here in this video, and please study. Well, that was me, Debopriya Biswas, signing off, and I hope you guys have a very good day. Thank you.